Guys, ito na yung top guys. Dito naman tayo sa 4 guys. At saka ito tune up na natin guys. Yan. Yan guys. Ito, tune upin natin ito. Dito tayo sa 4. Dito. Tune upin natin yan guys. Plus method na yun guys. Guys, na guys. Sauce na guys. Review tayo guys. Itap muna natin sa uno guys. Okay. Tuyok. Itap mo dito guys, itap natin. Sige. Kita. Top. Nakatap yan sa uno guys. Yan guys oh, nakatap yan sa uno guys. Tingnan natin guys, oh, okay. Yan guys, lumalaw guys. Saka dito guys, yan. Yan. Saka dito guys. Yan. So yan guys, ang yan guys oh. Bubaba ito guys, sige, tuyok. 4 na naman tayo guys. Mag-review guys kung okay ba yung tune up natin guys. Guys, yun. Tingnan nyo ito guys, oh, exhaust ito guys. Sige. Pagbalik ito guys, dapat naka-open yung intake guys, konti lang. Para malakas yung fire niya talaga. Sige. Oh, nakita nyo guys. Tumataas yung exhaust guys. Ito intake guys. Babaan natin konti. Tingnan nyo yung intake guys. Sige. 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 Tingnan nyo ito guys ha. Bababa ito guys. Kaunti lang. Okay. Sige. Sige. Stop. Yan guys. Tingnan. Yung 4 guys oh. Okay guys oh. Wala talagang swabe guys. Swabe talaga guys. At saka dito guys. Ito tingnan. Yung tinatawag na 2 top guys. At saka dito guys, okay talaga guys yung clearance. Type kayo guys, ito yung adjustan nyo guys. Ito exhaust number to, at saka intake number 3 o 4 dial. 2 top yan guys. Sa uno guys, ito guys,
dito. At saka ito guys, do sa intake at saka sa tray sa exhaust. Yan ang two-top guys, mabilis lang guys. Yan na guys, nilagyan na ng oil guys. Abangan bukas ito guys, isasalpak naman namin guys. Guys, tapos na talaga guys. Tingnan nyo guys, oh. Silum guys, isasalpak na namin guys. Dito namin isasalpak bukas guys, dito. Dito guys. Diyan namin ilagay bukas. Abangan na lang niyo bukas guys.